So today, gumawa tayo ng mga desserts na hindi pwedeng mawawala sa mga handaan and during special occasions, lalo na ngayong paparating na holiday season. O buti pa ang dessert, di ba? Very consistent. So this is buko pandan salad and coffee jelly made extra special because ngayon, gagamit tayo ng Alaska Crema Asada. Bongga po ito, pinagsama na ang cream and condensed milk. So less stress and more happiness in the kitchen. So, let's start first with the gulaman, no? So, very basic. Depende sa brand ng ginagamit ninyong gulaman, no? Sundin nyo lang yung proper ratio. So, I'm just using an ordinary gulaman. This is unsweetened because gusto mong lumabas yung flavor nung mga coffee, buko pandan, and of course, your crema asada, di ba? So, this is 10 grams of gulaman powder. I'm just going to put it in my kaserola. Water. Unahin natin yung pang coffee jelly. Brown sugar. I'm using brown sugar para talagang dark brown yung kulay nung coffee jelly. And this is instant coffee powder and fresh milk. So you just put it there and mix it with a wire whisk. Okay. And then dito naman, no, let's make, di ba? Bongga po ito kasi alam ko, sasabihin niyo nako, coffee jelly, napaka-plain naman 'yan. Pwede natin din itong tawaging cappuccino jelly. Ang sosyal, di ba? So paano naman naging cappuccino jelly 'yan? Normally, you just put, di ba, yung coffee gulaman. Pero this time, lagyan natin ng isa pang klaseng gulaman. This is creamy cinnamon gulaman. Ano po iyon? Ito makikita nyo. So, I'm putting 1 tall can of Alaska Crema Asada. So, ayan, buhos mo lang dyan. Look how nice and thick it is. And this is just cinnamon powder. O kasi, di ba, pag nagka-cappuccino tayo, you want milk, sometimes you put cream, and you put cinnamon on top. So yung coffee jelly mo ngayon, malalagyan mo ng twist, no? Added flavor through the cinnamon. Water. This is unsweetened gulaman and sugar. This time we're using white sugar para talagang creamy white siya. Okay? If you want to put more cinnamon powder, no problem. And then, ayan, hindi ko pa binubuksan yung apoy, ha? Dito muna tayo sa kabila. This is now the buko pandan jelly, no? So this is just water. You just put in there. This is fresh milk, white sugar. This is the buko pandan flavor and color. Kung gusto mong mas green, pwede mo pang dagdagan yan. No problem. And this is your gulaman, unsweetened. Pwede ka din gumamit ng buko pandan flavored na gulaman. No problem. If you want to add other components, pwede mo din lagyan ng ibang color ito. Pero gusto ko yung classic. O diba? Naglagay na tayo ng twist dito. Yung buko pandan, let's keep it classic and simple and extra creamy. So, once nahalo mo na lahat yan, my gosh, magmumultitask ako dito. Tatlo-tatlong sabay-sabay. O sige, kaya natin yan. So, buksan natin lahat ng apoy and ano tayo dito? Dance party! O, diba? Colorful dance party. O, ayan. O, tatlo-tatlo. Para bang may dance steps kang sinusunod? 1, 2. O, diba? Ito. Ano bang pinagagagawa ko? Pero sa totoo lang, madali lang po ito. Kasi once kumulo siya,
ilagay mo lang siya kahit dito sa container na to o kung saan mo nilagay yung ingredients. And you just let it set at room temperature for few minutes. Parang gusto kong dagdagan ng konti pang cinnamon to. O, di ba? Pag kasi nagka-cappuccino kayo, ayan o, yung dinadagdagan ko pa siya ng cinnamon powder. Pero kung ayaw mo naman masyadong malasa yung cinnamon, nasa sayo naman yan. Kung gaanong kadaming cinnamon powder ang makakapagpasaya sa'yo, yun ang ibudbud mo dyan. O, diba? O, itong mga desserts na to, nakasanayan nating mga Pinoy, diba? Kasi napakadaling gawin, hindi mo kailangan ng oven, the colors, the flavors, very festive, and talagang tradition na natin na every Christmas or every time na merong handaan, may special occasion, no, gumagawa talaga tayo nito. And ang kagandahan nito, gagawa ka ng for Christmas Eve, aabot na siya hanggang New Year. Lagay mo lang sa freezer. Okay, so just mix it like that. Kailangan kumulo po kasi siya for the gulaman to fully activate. Eto, mukhang malapit na tong isang to. Hindi nyo naman po kailangan pagsabay-sabayin to. Hindi nyo ko kailangan gayahin, pero I'm sure gagayahin nyo yan. O, diba? It's more fun in the kitchen pagka ganitong may excitement. Yung para bang pagkatapos mong gawin, para proud na proud ka, o tatlo yan pinagsabay-sabay kong pakuluan. Okay, so pag kumukulo na po, ayan, katulad nito, you just turn off the flame, and ibuhos mo lang siya dito sa iyong pan. Okay, just like that. Magseset po yan. If you want it to set faster, pwede mo yan ilagay sa ref. No? Pero ang gulaman kasi kahit room temperature, mabilis po talaga siyang mag-set. Mapapansin mo lang, no, nilagyan ko ng cooling rack sa ilalim, no, to let the air circulate. Mas mabilis mag-set yan. Mas mabilis siyang lalamig. O, diba? So, we have learned something new. Yung coffee jelly, tawagin mong cappuccino jelly. O, diba? Mas bongga. Or cafe latte jelly. O, halimbawa, nagke-catering business ka. Food tray. So, para medyo maiba naman. Alam mo kasi ang dessert, no? Konti lang naman ang recipes niyan na ginagamit. We just base it on dun sa mga classic. Meron tayong mga classic and standard recipes. Pero nilalaro natin yan sa pangalan and sa variation para maging unique. Okay, itong buko pandan ko is kumukulo na rin. Let's turn off the flame and then ibuhos natin dito. And then last, the coffee. So now, the next step is you want to leave this at room temperature for around 30 minutes to an hour, or ipasok mo sa ref para mas mabilis mag-set, and then you just cut it into cubes. And then next, let's do the fun part. Let's toss them all together. So, malamig na. Ayan. Room temperature lang yan for around 30 minutes. Or pwede mo din ipasok sa ref. Now, let's just cut it into cubes. Nasa sayo yan kung gusto mong mas malalaki, kung gusto mong maliliit. Ako gusto ko yung tama lang. The cinnamon jelly for the cappuccino. Ang social talaga pakinggan. Cappuccino jelly. Okay, so you just put, eto muna, unahin natin yung coffee. The coffee jelly. And then ilagay mo yung iyong cinnamon. Look at the combination. 'Di ba? Yung nabubuhay talaga
umaangat. And you just put 2 tall cans of Alaska Crema Asada. For a better consistency, i-ref mo muna siya. No? So, i-ref mo. So, meron siyang tall can and it's also available in smaller cans. So, you just pour it in there. You see how convenient it is. And it's also very affordable. Napaka-importante nun. No? Reasonably priced po talaga siya. And, ang pinaka-importante, masarap. So, you just toss. Oh, look at that. Isa pa. So, you can put 2 tall cans. I'm just using a rubber spatula para hindi madurog yung jelly. And then now, pwede mo lang kainin to. Wala namang pipigil sa'yo. So, katulad ko, hindi ko pipigilan ng sarili ko. Titikman ko na siya. Sarap. Yung pagka magkasama yung coffee tsaka yung cinnamon. With the creaminess of the crema asada, lasang sosyal. Seriously. Subukan mo na. Now na, lasang sosyal talaga. Yung mara bang umatan ka ng sosyal na handaan, pero, you know, ang bilis mo lang ginawa, pero hindi pa tayo tapos. The buko pandan, the jelly. I'm sure nag-jelly ka na ngayon. So, gumawa ka na. I'm sure you're jelly because it's very, very delicious. Ayan, buko pandan. And syempre, pinabongga ko yan. Ito, nagpakuha ko ng buko. Shredded buko. Na pinakuha ko sa farm. Meron po talaga kaming puno ng niyog. So, pinakuha ko talaga yan doon. And then, nata de coco. Pwede mo din gamitan to nung may color na nata de coco. But I like using plain para talagang mangibabaw yung buko pandan color. And then you put your 2 cans of Alaska Crema Asada. Just in case na, di ba yung iba, parang hinihigop talaga nila yung sabaw nitong buko salad. Pwede mong gawing 3 cans. No problem. Or 2 tall cans and 1 smaller can. You can also do that. And you just toss. Ito na talaga. Pag nakakakita ko nito, yung parang holiday na ang feel. Ayan. Do not overmix it because you don't want the gulaman na nadudurog. And syempre, tikman natin. Oh, gold talaga. Ay, ayan tuloy. Ayaw na sumara ng aking drawer. Sabi ng drawer, nagpapasosyal pa to. Gold pa ang kutsara o gold. Para talagang holiday feel. Sarap. Perfect. So creamy and just the right amount of sweetness. So this one, pag pinangregalo mo yan, you can actually garnish it with, pwede mo siyang garnishan ng cherries. O di ba? Para talagang festive na festive. Paskong Pasko na. O meron akong Christmas tree dito. So ano pa ang hinihintay mo? This one, tatagal siya sa ref. Even up to 5 days, mga 1 week. This one, since meron siyang fresh na buko, it's better if you put it inside the freezer. And then when you're ready to eat it, ito mo na lang, no? So, ganun kasimple. So, you see, dessert making becomes more affordable, accessible, and extra happy using the Alaska Crema Asada and of course, using easy recipes like this that will surely make you and your loved ones happy. So, doon tayo kung saan tayo masaya. See you all soon and stay safe.